to everyone. Senyora Dubravna Suica, que és European Commission Vice President for Demography and Democracy. Ministro Álvarez, que se incorporará en directo en unos minutos desde Madrid, como Ministro de Asuntos Exteriores y en estos momentos Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión, en virtud de que somos, como saben ustedes, ostentamos la presidencia de la Unión Europea. Senyora Alicia Corral, secretària d'Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya. Ens acompanyen també regidors i regidores dels grups de l'oposició, la senyora Eugènia Gai, tinenta d'alcaldia de Drets Socials, el senyor Pau Solanilla, comissionat de Relacions Internacionals, el senyor Oriol Estela, coordinador general del Pla Estratègic Metropolità, membres del cos consular que ens acompanyeu, regidors i regidores, equips tècnics i en general a la ciutadania que s'ha volgut acostar a aquest acte tan important, de tanta transcendència per la ciutat i pel procés de construcció de la casa de tots, que és la Unió Europea. Ens acaben de fer, per això ens hem retrasat una mica i us demano disculpes, ens acaben d'atorgar aquest reconeixement com a ciutat de la mà de la vicepresidenta, una feina que es va començar a fer en el govern anterior i jo vull reconèixer públicament el treball i el lideratge que va tenir l'alcaldessa Colau justament per aconseguir aquesta designació de la capitalitat i la feina que es va fer a nivell de diplomàcia de ciutats i que jo com a alcalde de la ciutat avui he rebut de les mans, insisteixo, de la vicepresidenta. Un reconeixement que probablement té a veure amb un fet que és el que la democràcia va néixer a les ciutats. Les ciutats han estat el bressol de la democràcia a Europa i segurament les ciutats són el lloc que en el nostre continent hem de centrar el debat, la defensa de la democràcia, la millora de la democràcia i sobretot l'exercici de la democràcia. En aquest mateix saló on sou, que la vicepresidenta, com fan molts visitants internacionals quan entren fan un uau, doncs aquest uau té a veure amb ara el uau serà encara més important quan sàpiga que probablement aquest va ser dels punts físics que a Catalunya i al conjunt de l'Estat va néixer o va començar l'embrió del que avui coneixem com les democràcies deliberatives, perquè en aquest saló, en el segle XIV, s'hi reunien les 100 persones més importants de la ciutat, gremis i personalitats, on es prenien, amb una democràcia una mica corporativa, doncs les grans decisions estratègiques de la ciutat. Era l'embrió d'un futur Parlament i, per tant, de la democràcia tal com avui la coneixem. Avui Barcelona, amb aquesta capitalitat europea de la democràcia, vol exercir, per tant, de referent històric de la democràcia i de les pràctiques democràtiques en el nostre país i vol ser també un exemple i l'avantguarda de la lluita que hem de fer les ciutats europees en defensa de la democràcia. Ho hem dit a la conversa que hem tingut prèviament. Malauradament, som en temps convulsos on els populismes, els demagogs, quan no directament els que falsegen la comunicació i la veritat escrita o parlada, s'han d'enfrontar o hem de confrontar aquells que creiem en la democràcia deliberativa, en les institucions democràtiques i a les tradicions que tenim a la Unió Europea. Cal que les ciutats aixequem la veu en defensa d'aquesta democràcia. I, de fet, els avanço que el mes de novembre tindrà lloc a la ciutat de Barcelona, en el marc de l'organització Eurocities, una trobada d'alcaldes europeus, els quals ja hi hem anat convidant i han acceptat de venir, justament per situar el debat de la defensa de la democràcia com un dels punts claus de la defensa del model social europeu i dels nostres drets i les nostres llibertats en un món multipolar on hi ha forces i països emergents que no comparteixen aquests valors amb els quals hem de conviure, que per això està la diplomàcia, però no vol dir que compartim, ans al contrari haurem de defensar el que els europeus i les europees pensem que ha de ser
el sistema democràtic. Barcelona, us deia, com a ciutat, ha estat des del Consell de Cent, al segle XIV, una de les ciutats més avançades en processos participatius i democràtics. Va ser una ciutat que a la lluita contra la dictadura franquista va ser avantguarda, ha estat una ciutat que va iniciar un procés de descentralització dins de la pròpia ciutat per acostar l'administració a través dels districtes als territoris, a la participació dels ciutadans i de les ciutadanes, que posteriorment, en una tercera onada, va descentralitzar encara més la presa de decisions amb els barris, amb els 72 barris de la ciutat de Barcelona, on hi ha participació directa de la ciutadania, fent bo la idea que la democràcia no és només la participació electoral cada 4 anys o un sistema de drets i llibertats, sinó que la democràcia s'exerceix cada dia i que exercint-la la defensem. I per tant les institucions hem d'habilitar, hem de procurar tenir procediments que afavoreixin aquesta participació. I a la darrera onada, diguem-ne, de democratització de la ciutat, hem establert processos participatius per decisions importants a caràcter urbanístic o fins i tot per l'elaboració dels pressupostos públics. Per tant, la democràcia es defensa també amb el seu exercici quotidià, es defensa articulant aquests drets i aquestes llibertats i, sobretot, i acabo, transmetent aquests valors als joves. Ho comentàvem amb la vicepresidenta, quina és la gran diferència que hi ha entre algú que va néixer en un sistema totalitari o en un sistema no democràtic amb aquells que, com a mínim per generació, hem crescut en democràcia. I quina és la percepció que tenen els joves que avui han ja nascut en democràcies consolidades o fins i tot en democràcies que en els anys 90 especialment van esdevenir democràcies i quina és l'apreciació, el valor que li donen a la democràcia i al fet democràtic. Per no parlar d'aquesta, i perquè jo li preguntava a la vicepresidenta com es lligava això de la demografia i de la democràcia, quina és la diferència que avui hi ha a Europa, i no només a Europa, de percepció de la democràcia i de l'ús de la democràcia entre l'àmbit urbà i l'àmbit rural. I, per tant, aquests són desafiaments que tenim en el nostre continent, en els quals la ciutat de Barcelona s'hi sent plenament compromesa i crec que hem de ser optimistes perquè justament el sistema institucional i els valors que compartim els europeus i les europees són una garantia de democràcia no només als nostres països i a les nostres ciutats, sinó que han de continuar tenint vocació d'exemple a tot el món. Moltes gràcies, comencem l'acte. Moltes gràcies, excel·lentíssim alcalde. Bon dia, benvinguts i benvingudes al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona i benvingudes també a totes les persones que ens estan seguint per streaming en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament. Ens trobem avui aquí per presentar, com deia ara l'alcalde, el programa d'actes que acollirà Barcelona des d'ara fins al mes d'octubre de 2024 com a primera capital europea de la democràcia. Per explicar-nos com ha sorgit aquesta iniciativa i també quins esdeveniments a nivell internacional tindran lloc a la nostra ciutat i també a tota la regió metropolitana de Barcelona, dono la paraula al soci de l'Institut d'Innovació en Política i fundador també de l'European Capital of Democracy, Helfried Karl. Thank you very much, and thank you, Mr. Mayor, for having us here. And I would like to first and foremost start with congratulations to you and the citizens of Barcelona on behalf of the European Capital of Democracy initiative, which I represent and which has organized this call. I have to tell you, it's a great day for this initiative, because we started with this idea in 2019. There were some events in between, as we all might remember. And what we did was we organized a tough competition in which, in the end, 13 cities from 9 countries participated.
and they were vying for the title of European Capital of Democracy. The decision of who will get the title, this was not my decision. It was not the Vice President's decision. It was the decision of a jury of more than 2,500 citizens from all over Europe. So I would like to thank the citizens of Europe who have been part and parcel of this initiative, and I would like to also thank our supporters, first and foremost the Vice President of the European Commission, Dubravka Šuica. It's a great sign of support that you have come here and that you have been a steadfast supporter of our initiative in the last couple of years. Let me also mention the Council of Europe and its Secretary General, Maria Pejinović-Burić, who has also supported us during those years. But let me explain. This is not just an award, because democracy is not about awards. Democracy is about practice and about discourse. And the European Capital of Democracy is going to be both. Our initiative is born out of a necessity. We know that democracy is proven to be the only form of government which needs self-criticism to thrive. And criticize we do a lot. And we know that the authoritarianism is growing worldwide at the same time, and also in Europe. But sometimes we overdo it with our criticism. This is why I don't like the narrative on the demise of democracy, because I don't know any other form of government that would be better. This is the very reason why I founded the European Capital of Democracy initiative. We know democracy is slow. We know democracy can produce flawed outcomes. And democracy must always be renewed. But just because in our democracies we must be very critical of what we do, we should not overlook one basic fact. In the end, it is democracy that delivers. It delivers for the people. This is why people do not migrate to dictatorships. And here in Barcelona, we will show the world that democracy, with all its flaws, delivers. This is what this program year is about. It will showcase best practice from all over Europe. It will address the central debates of our political presence and future, and together with the citizens, institutions, the civil society, and with business, we will co-create an engaging, diverse, and inclusive program for a European-wide audience. During the program year, Barcelona will serve as a central stage for the discourse on democracy in Europe. It will shine with the participatory practices the mayor has already mentioned that won the city this title. It will shine with our joint initiatives and activities in the field of democracy, and it will shine through the citizens of Barcelona and the citizens of Europe. There will be a lot on offer. The 7th edition of the annual Innovation in Politics Awards will be taking place here in Barcelona. The Innovation in Politics Awards are our flagship project, which showcases innovative political projects and politicians from all over Europe. Again, they are the ones proving that democracy delivers. We will also organize our annual Act Now Mayors Conference next September in Barcelona, bringing together mayors on the issue of climate crisis and biodiversity to this city. Again, Barcelona shows in this field that democracy delivers on this crucial issue. It shows that democracy and the fight against the climate crisis go together. In the spring, we will organize the art festival Art of Democracy here. Art has a lot to contribute to the discourse on democracy, and we will show it together with the city. In September 24, the first Party Summit will take place in Barcelona for people working around politics, for politics and in politics. We will convene organizations who assist the democratic political parties in Europe to improve the lives of citizens around the world. Because let's not forget, political parties are part of democracy as well. And last but not least, I have to tell you one of my favorite formats we bring here. We engage with the gaming community of Barcelona and of Europe with our program called Truth, Lies and Democracy. Lujan will tell you later about this innovative format.
But we will also invite other third partners to come under the umbrella of the European Capital of Democracy. Third partners who organize their democratic activities here during the program year. One example is the International Youth Think Tank, who will hold its annual youth conference in November here in Barcelona. Another one is the European Association for Local Democracy, holding its General Assembly in this wonderful city. And I'm grateful to our partners from Reimagine Europa, who will present their projects and their activities here today as well. We are still being contacted every day by other democracy activities and organizations from all over Europe about how to be part of this adventure. Thus, we will celebrate democracy as it should be celebrated, in many different ways and forms. Because in democracy, there is not one way to find the right answer or even the right question. There are many ways. I do believe in democracy I do believe that democracy is as vibrant as we make it. In our democracies, it's not necessary to be courageous. Here in Spain and in most member states of the European Union, when we act democratically, when we use our rights and freedoms, and when we speak our minds. We don't even have to be courageous if we ask for more democracy. Thus, I believe it's our duty to do so. Together with the cities who applied for this title, we have created the European Capital of Democracy City Network. All of them have best practices and examples of citizen participation. Again, democracy delivers. I would also like to tell you that 3 weeks ago, I visited Mayor Klitschko in Kiev. We signed a memorandum of understanding because Kiev will be partner of the European Capital of Democracy City Network. We are in solidarity with those who are defending democracy at the same time as defending their country. Or, as Mayor Klitschko put it to me, no fight, no win. As I said before, we want the European Capital of Democracy to shine, to be a beacon of the discourse on democracy in Europe. And shine we will. But how bright and how far this beacon will shine will depend on our common effort. Be active, be part of this endeavor, so that your daily practice becomes a democratic beacon for Europe. We know that democracy is about citizen engagement, and democracy is about institutions. And I'm very glad that we have civil society and the city and other local institutional partners like the Generalitat de Catalunya on board. All of them are welcome, and you can find on our website how you can be part of this endeavor. We are also engaging with the business community to get democracy on the offensive again. In my view, it is crucial to enter this broad alliance. Dear friends, we are all flooded with bad news these days, and it can seem overwhelming. But less than 300 days to the European Parliament elections, I would like to state that there is also good news. Barcelona, the first ever European Capital of Democracy, will be a beacon of hope with our initiative. Or, again, as the mayor of Kiev, the former heavyweight champion Vitaly Klitschko would put it, no fight, no win. Thank you. Thank you. Tenim avui també amb nosaltres a la vicepresidenta de Democràcia i Demografia de la Comissió Europea, Dubravka Šuica. Un dels seus objectius és, segons les seves paraules, enfortir els vincles entre les persones i les institucions que les serveixen per reduir l'escletxa entre l'expectativa i la realitat del que Europa està fent. Senyora Šuica, benvinguda a Barcelona, quan vulgui. Dear Mayor, dear ladies and gentlemen, I'm more than honored to be here in this building today because, as Mayor already said, I was really amazed when I entered this building, and you can see immediately roots, culture, tradition, arts. So thank you very much for inviting me here.
I'm here today on behalf of European Commission, and I want to congratulate the City of Barcelona, citizens of Barcelona, and of course Mayor and City Councillors for this prestigious award, because this is first one, as my predecessors already said, and it is very important to nourish our democracy, and I'm really proud that I can, and honored that I can be here today on this first occasion of this award for Capital of Democracy. I wanted, as a former mayor myself, I used to be mayor of Dubrovnik for 2 terms, so I can understand what it may mean for you and for your citizens. But there is a slogan, once a mayor, always a mayor, so this is my case. So all of us know that all politics is local in the end. Many thanks, and you were chosen, as you already said, by thousands of citizens from different European regions and different European countries. So the people have spoken and they said Barcelona. It's about that. It's not about a jury or something, but people, citizens. That is what makes this event more beautiful and meaningful. To succeed as the European capital of democracy, you gave citizens a voice, and this is very important. And they chose you. So this is interaction. So Barcelona is an excellent example of a city that supports innovation of all kinds, including also in the digital sphere. Citizens' engagement and participation in democracy is a multi-level process. And as all of us know, as you said, from the 14th century, citizens' participation was born at the local level. And this, we have to keep this always in mind. At European level, we are inspired by the deliberative formats like citizens' panels that were first tested at the local level. Take, for example, the Decidim platform. It is one of many projects that has made Barcelona a leading city in democratic innovation. Decidim was the basis that we adopted for the online multilingual digital platform during the Conference on the Future of Europe. And it was the hub of the conference. You know that Conference on the Future of Europe happened during the COVID time, so we had to use digitals, and multilingual digital platform was very important. And the seed, the basis of it was Decidim from Barcelona. So the protection of our democracy featured prominently in the discussions during the Conference on the Future of Europe, and the European Commission moved fast to respond to its proposals, because citizens asked us during the conference, are you going to follow up? What are you going to do with these proposals? So for the first time ever, Commission's work program for this year, 2023, was based largely on the proposals coming from the conference itself. Be it on mental health, be it on food waste, be it on digital world, be it on mobility and education, because citizens were not interested in institutional things, they were more interested in daily issues, and this is what we adopted, and we brought legislation on this. Yesterday, I was present in a hemicycle in European Parliament in Strasbourg, where our President of the Commission, Ursula von der Leyen, announced a new generation of citizens panels last year and this year, and we showed that democracy delivers. The European Commission already adopted the proposals on food waste and virtual worlds, and we are just in the process of adopting mobility in education. Democracy featured first in the very first sentence of the State of the Union speech yesterday. The President outlined the achievements of the past 4 years. And these years were filled with unprecedented challenges. All of us have. In 2019, when we started this commission, nobody could predict COVID, nobody could predict war in Ukraine, nobody could predict gas shortages and inflation. So there were really unprecedented challenges, but at the same time, we stick in parallel to our 6 priorities. And our twin priorities, as you know, are green and digital, and this is what we are doing regardless of all this, what's going on. So
energy crisis, war on our soil at European borders, the digital and green transition. And we held together and showed that democracy can truly deliver. As you said, 300 days left before, in the current mandate before European elections. Our Commission is determined to finish the job. So we must address our boiling planet, we call it boiling planet nowadays, and deliver the Green Deal. We must take care of our farmers, we must take care of our businesses, and we must take care of our youth, as you rightly mentioned. The President emphasized that while treaty change may be needed, a union fit for enlargement can be achieved faster. There are existing tools within existing treaty like passerelle clauses. She also said that we must respond to the deep-rooted shifts in technology, society, and demography. I have been working closely with Spanish presidency on delivering a demography toolbox for member states. The world population reached 8 billion people last November. We share common experience of recovering from COVID pandemic. Many of us are touched by the illegal war of aggression in Ukraine, or all of us, I will say. We face the challenges of the digital and green transitions. And our leaders are dealing with demographic change in all its forms: aging, falling birth rates, brain drain, and depopulation, especially from rural areas, and there is a big disparity between rural areas and urban areas, also here in Spain. It is vital that we show that democracy delivers on the ground for citizens and keep our democratic institutions strong and be able to respond. You know that I'm Croatian and I was not born in democracy. I never thought, and I didn't think, that 30 years after Croatia joined the European Union, and 10 years after we joined the European Union, but 30 years after we got our independence, that I would be involved in having to defend our democracy. This wasn't imagined. We thought it's democracy, that's fine. But we have to defend our democracy. We cannot take our democracy for granted. We have to fight harder than ever before to defend our democracy. And I never believed that I would be saying this in 2023. For democracy to be strong, it needs to be resilient at all levels of governance. We must close all the gaps and block authoritarianism and false promises of populism from creeping in and weakening our democracy. That is why we are working in Commission on a defense of democracy package. We must defend European democracy from foreign interference, as all of you know, that there is a lot of foreign interference. Looking at the actions by the Kremlin and other third country actors, we should not be naive. So I really feel great when you said that you met the mayor of Kiev, and I was in Kiev also some 3 months ago, trying to help them with some issues in children and demography and so on. So it is time to bring covert foreign influence and shady funding to light. What I'm saying, it's about third countries who are trying to influence especially civil society and funding them. It's not about monitoring civil society. You are our best partners. But it's about monitoring what's going on with this financing, because some political parties are being financed by third countries and also some organizations of civil society. So one of the main elements of the Defense of Democracy package is a directive on transparency of interest representation activities carried out on behalf of third countries. The aim is to better protect freedom of expression in the European Union, to build democratic resilience also from within. We must equip citizens as they engage in democracy. And this is the reason why we start teaching citizens from kindergarten to be responsible citizens when they are grown up. It's not an easy task, it's a long-term task, but this package supports also this by providing citizens with the information they need to be aware
when there is a third country behind ideas being presented. This Commission wants to find the right balance for this new tool, so we are reinforcing analysis, underlining the proposal, and carrying out full impact assessment. This important legislation, it is very important, and we are making sure it will be balanced, meaningful, and effective. So in the fight for our democratic values, our best allies are our citizens. Therefore, this package will contain measures on encouraging engagement with civil society organizations and citizens, and with the European elections coming up, it will also contain measures on secure and resilient elections. And of course, the robust observation and reporting on electoral process. This is very important. We hope to address the local level directly in this package through our pilot project on building Europe with local councillors. Cities like Barcelona are a hive of innovation. I see the intense daily efforts of mayors and local councillors who are dealing firsthand with what we call bread and butter issues, daily issues for citizens. Municipalities and cities create networks making tangible difference to citizens' everyday lives. I am convinced of the importance of reinforcing democracy at the local level to build a resilient and inclusive democracy. It's time to join forces, fight back, win and fight and win, and connect the democratic innovators and change makers of our time. Looking to the future, over the next year, Barcelona will work on many activities, as you mentioned, and the mayor also mentioned, events to strengthen European democracy. I know that you are organizing your busy year together with civil society. You rightly understand that it takes partners to build and defend our democracy. There is no one person, institution, or organization at any level that is capable to successfully defend democracy by themselves. So we have to pull together at all levels with all willing partners to defend our democracy. The European Capital of Democracy will create a vibrant stage for innovation in democracy and best practice in action. This helps to increase trust in our democracy and democratic institutions, which is designed to serve citizens in the end. This is part of building a democracy, which we call it building democracy fit for the future. This means that we have to adapt our democracy for our future needs, taking into account development of technology, social media, artificial intelligence, and all of this. So, but as you said, there is nothing better than democracy. There is no invention, so we have to cherish it, we have to nourish it. So just to finish, once again, congratulations to the citizens of Barcelona, to civil organizations, to mayor, to councillors, because this is a big achievement, and being first means something. So I think that a lot of them will be inspired, will find inspiration in this, and they will follow your example. Thank you once again, and all the best. Thank you, moltes gràcies. I ara us convido a veure un vídeo que recull l'esperit del que vol ser i el que vol fer Barcelona i la regió com a capital europea de la democràcia.
dèiem, la capital, com dèiem en començar, arrenca avui mateix, tindrà una durada d'un any i és una crida oberta a la ciutadania a participar d'aquesta festa de la democràcia i tot això ens ho explicarà la il·lustríssima senyora Maria Eugènia Gai, tinenta d'alcaldia de l'àrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de Vida de l'Ajuntament de Barcelona. Endavant, tinenta. Moltes gràcies. Vice President of Democracy and Demography of the European Commission, alcalde, dear Helfred, regidor, regidora, queridos cònsules, amics, amigues, benvinguts tots, molt bona tarda. És per mi un plaer i un honor ser aquí juntament amb el nostre alcalde i la vicepresidenta per fer-vos una avançada de les activitats que es duran a terme a Barcelona com a capital europea de la democràcia. Aquestes són iniciatives que celebren i fomenten els valors de la democràcia i els drets humans. Com bé han assenyalat els que m'han precedit en l'ús de la paraula, la democràcia és un dels pilars fonamentals de la nostra societat i de la Unió Europea. I és un valor que ens uneix a tots i a totes els ciutadans europeus. I en aquests temps de canvis i de desafiaments és essencial promoure i defensar aquells valors en els quals es van sustentar els pares de la Unió Europea, com van ser la solidaritat, la igualtat, la llibertat, la fraternitat, i que hem de tenir tan presents en aquests moments en els quals ens trobem immersos. Que Barcelona sigui la primera capitalitat europea de la democràcia suposa un reconeixement explícit de les més altes institucions europees. Però també és cert que ha passat per un exhaustiu procés de selecció per un comitè d'experts i un jurat ciutadà de més de 2.500 ciutadans d'arreu d'Europa que van triar Barcelona com a guanyadora. I és per nosaltres un orgull i no podem més que estar agraïts. La capital europea de la democràcia, com bé dèiem, té una durada d'un any, de setembre de 2023 fins a inicis d'octubre del 2024, i consta d'un programa amb més de 40 propostes en múltiples formats, com ara debats, conferències, tallers, jornades, accions participatives a través de diverses disciplines culturals, artístiques, socials i de participació, que els tècnics de l'Ajuntament de la Barcelona, als que vull agrair molt especialment la seva contribució i la passió amb la que han treballat aquest programa, han elaborat. Aquesta iniciativa va sorgir de l'Institut de la Innovació Pública i de la Fundació Capital Europea de la Democràcia, amb seu a Àustria, i amb l'Ajuntament, que han creat una aliança que és el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona per desenvolupar les activitats del programa. Des de l'Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb aquestes institucions, s'ha creat un ampli espai de col·laboració amb múltiples entitats, organitzacions, fundacions i altres institucions públiques a nivell europeu i a escala metropolitana i a Barcelona, a les que també des de l'Ajuntament volem agrair molt especialment la seva col·laboració, dedicació i implicació. Entre elles es destaca la col·laboració sobretot d'institucions com la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona o l'àrea metropolitana, també el CCCB i amb la Bienal Manifesta. Per a Barcelona aquesta capitalitat ens ha d'ajudar sobretot per aprofitar l'oportunitat per fer de Barcelona l'escenari i àgora de debat europeu i internacional entorn als reptes de la democràcia i el futur de les nostres societats, als quals tant l'alcalde com la vicepresidenta feien expressa referència. També ens servirà per a generar aliances amb el conjunt de la ciutat i de la ciutadania per construir conjuntament aquesta gran capitalitat, sense deixar ningú enrere, com pretenen els objectius de desenvolupament sostenible Agenda 2030. També ens permetrà teixir xarxes internacionals que permetin generar ponts de col·laboració amb altres ciutats perquè tinguin més pes polític a Europa, com aquests espais per aprofundir en la innovació democràtica. El programa anual de la capitalitat consta de més de 40 propostes que es realitzaran en aquest període i s'han agrupat en diferents tipologies. Esdeveniments internacionals, esdeveniments de ciutat, esdeveniments paral·lels. I a més, també podem trobar altres propostes i iniciatives relacionades amb la democràcia, com seran accions i processos de participació, crida a projectes i iniciatives de la ciutadania i trobades de xarxes internacionals. Pel que fa a les temàtiques, durant l'any del programa s'abordaran diferents facetes que interseccionen amb la democràcia, com són la tecnologia, la cultura, l'educació, els videojocs, els reptes climàtics i els drets fonamentals.
I entre les principals activitats m'agradaria destacar-vos que hi haurà una conferència internacional sobre democràcia, tecnologia i intel·ligència artificial que tindrà lloc al Canòdrom del 18 al 20 d'octubre de 2023. També la cerimònia de Premis Europeus a la Innovació Política, The Annual Innovation in Politics Award, on es presenten les iniciatives més innovadores de participació ciutadana a nivell europeu que tindrà lloc el 18 d'abril de 2024. També The Art of Democracy, una exhibició d'art innovador i participatiu que es crearà juntament amb la ciutat amfitriona i artistes locals internacionals que tindrà lloc al maig del 2024. Una Game Jam, o 48 hores de creació de videojocs entorn a com combatre les fake news sota el títol Truth, Lies and Democracy, que es celebrarà a Barcelona la primera setmana de juny de 2024. I també una trobada internacional d'alcaldes entorn a les polítiques climàtiques, que tindrà lloc a la ciutat de Barcelona també al setembre del 2024. A més, crec que és important que destaquem com a esdeveniments de la ciutat una conferència inaugural sobre els reptes de la democràcia a Europa, a càrrec de Daniel Innerarity, que celebrarà el CCB el 5 d'octubre de 2023 i que també estem organitzant amb molta il·lusió. També unes jornades sobre democràcia i participació organitzades conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona del 12 i 13 de març del 2024 al Paraninf. I també un festival sobre democràcia i ciutat i cerimònia de clausura en el marc de la Bienal Pensament que tindrà lloc a Barcelona als inicis d'octubre del 2024. Finalment, cal remarcar que el programa acull una trentena d'esdeveniments de caràcter local, metropolità i internacional organitzats per diferents institucions i organitzacions de la societat civil, com Future for Citizens Dialogues, a càrrec de Reimagine Europa, International Youth Conference 2023, a càrrec de la International Youth Think Tank, o la Setmana del Govern Obert, que organitza la Generalitat de Catalunya, o l'ALDA, Festival and General Assembly, que organitza l'European Association for Local Democracy. A més, durant aquest any també trobem una sèrie d'iniciatives molt interessants que us encoratjo a participar. Un procés de debat amb infants a les escoles, instituts i equipaments de la ciutat, amb una sèrie de debats sobre com els infants i els adolescents volen participar a la ciutat. Aquest procés s'organitzarà conjuntament amb la taula d'infància. També un procés deliberatiu en el marc de la Bienal Manifesta que consisteix en assemblea formada per participants de les principals ciutats de la regió metropolitana que han de dissenyar conjuntament una proposta conjunta pel programa Bienal 2024. Aquest procés s'organitza conjuntament amb la Bienal Manifesta i les ciutats participants. També una crida oberta a presentar propostes d'activitats i una convocatòria de subvencions específica amb aquesta mateixa finalitat per realitzar-les durant l'any en formats diversos. I durant l'any de programa es realitzaran també 5 trobades a nivell europeu de la xarxa de ciutats d'Ecodemocràcia, on es compartiran experiències i es seguirà treballant per estendre la iniciativa a nivell europeu. Com podeu constatar, aquest programa inclou moltíssimes activitats, però a més encara n'estem adjudicant i valorant moltíssimes més. Volem fer una crida molt forta i alta al conjunt de la ciutadania per participar a les diferents activitats i també que la societat civil es senti integrada i partícip de totes aquestes activitats i d'aquest programa. Sens dubte que la democràcia és la que ens permetrà expressar les nostres opinions i triar els nostres representants, però també protegeix els autoritarismes i garanteix la igualtat i la justícia. Només si som capaços de col·locar la vida i la dignitat de l'ésser humà com a bé superior a protegir davant de tot desenvolupament tecnològic, social, econòmic o polític, veurem progressar la humanitat. I aquest esdeveniment el que farà és que entre tots i totes ajudem i contribuïm a progressar la humanitat. Moltes gràcies. Gràcies, tinenta. Passem ara a desgranar una mica aquest programa, presentar-vos una de les propostes que recull aquesta capitalitat. Per això donarem la paraula a Lujan Oulton, que és productora cultural i curadora especialitzada en videojocs i també comissària de la jam de videojocs Truth, Lies and Democracy. Bueno, muchas gracias. Me toca contarles un poco de una de las actividades que vamos a estar inaugurando. Retomo lo que han dicho antes y en particular las palabras justamente de la vicepresidenta, porque Truth, Lies and Democracy busca volver a las raíces, conectar con la sociedad civil y demostrar la necesidad e importancia de dar visibilidad a las nuevas voces, a las voces jóvenes,
y de la necesidad de adaptarse a los nuevos procesos democráticos, culturales y sociales. En dicho sentido, hay dos protagonistas clave en este Truth, Lies and Democracy, que son los videojuegos y las fake news. ¿Qué tienen en común? ¿Cómo se relacionan? Fake news, todos sabemos de qué es, estas misinformaciones malintencionadas que van minando la confianza en el proceso democrático, en el campo político. Nos enfrentamos diariamente en redes sociales, en las conversaciones, a veces las detentamos, pero no es tan fácil. Es necesario combatirlas y frenarlas, pero es una tarea dura. Aquí hay muchos periodistas y sabemos que corroborar las fuentes es un trabajo dificultoso, que requiere tiempo, esfuerzo y no es necesariamente entretenido. Por otro lado, están los gamers, que mucho difiere la concepción de hoy de gamer de lo que teníamos antes, de ese nerd aislado que nos pintaba Hollywood o los medios mismos. Hoy gamers somos casi todos. Gamers son el 40% de la población global, 18 millones de españoles son gamers. El 50% de la población entre 8 y 64 años de edad se autoconsidera gamers porque es una definición que se amplía. Todos hemos jugado con nuestro móvil en la casa de un amigo o tenemos quizás una consola o una computadora en nuestra casa. Muy probablemente, si somos padres, estamos reconectando desde ese lugar ahora. Truth, Lies and Democracy busca algo fundamental de los gamers más jóvenes y es que crean comunidad, que son personalidades proactivas, curiosas, que quieren crear y hacer. Así es que creamos un programa piloto que va a trabajar con 3 puntos fundamentales de los juegos. Puedo hablar horas sobre la importancia de los juegos y los videojuegos, pero aquí hay 3 cosas. Los videojuegos, en tanto sistemas de elección y alcance masivo, van mano a mano con el proceso democrático. Los videojuegos tienen un alcance masivo, dijimos 18 millones en España, con lo cual son una excelente forma entretenida de captar la atención de esta población a la que no estábamos llegando, que no sabía cómo enfrentarse a cuestiones como los fake news. Y tienen una característica puntual que pueden ser personalizados a aquellas necesidades y formatos que necesitemos, tanto por desarrolladores como por las personas mismas, por los jugadores. Hay muchísimas formas hoy que permiten que todos desarrollemos juegos. Es así que creamos un programa piloto que van a ser 3 días de una Game Jam en el Canódromo a fines de mayo. Inspirada, es un proceso muy común en la comunidad de videojuegos, se inspira en las jams de música, se va a estar trabajando en forma colaborativa en el prototipado de propuestas videolúdicas que ataquen y trabajen en forma, cada una única, a la noción de las fake news. Se trabajará con una selección de equipos españoles que estarán aplicando, trabajando en un proceso de selección, y con equipos también extranjeros que viajarán desde distintos espacios de la Comunidad Europea y trabajarán todos en conjunto durante 3 días de la mano de guías y tutores que vendrán del campo de la política, de la comunicación, del desarrollo de videojuegos, de la tecnología, para estar pensando formatos, modos alternativos de trabajar en torno a lo que es fake news. Esta Game Jam buscamos que sea transmitida online, que esté abierta a un público, de que desde su hogar pueda estar siguiendo un detrás de escena de cómo es el proceso de videojuegos, que tenga acceso a estas mentorías que darán los tutores y que pueda jugar a los juegos, que van a quedar online, que no va a ser un prender y apagar la luz, que vamos a seguir impulsándolos y acompañándolos en trabajo con partners locales y europeos, en otros eventos, con acuerdos que tenemos con partners como Game Barcelona, junto a Arts Games, estamos trabajando y co-desarrollando esto. Ellos tienen una larga experiencia aquí en el campo, junto a FEMDEV, trabajando en comunidad para pensar estos nuevos formatos en los cuales podemos llegar a nuevas comunidades. Gràcies. Ara dono la paraula a l'Erika Stilben-Holstein, directora executiva de Reimagina Europa. Hello, everyone, and as you might assume from my name, I will unfortunately not be speaking in Spanish. Do you ever feel like Don Quixote, tilting at windmills, wasting a lot of time fighting imaginary enemies? I think if anyone has been on Twitter, you know what I'm talking about.
The distinguished speaker before me have all talked about the challenges that democracies face. And the truth is that the past decades, I forgot the clicker, of course. Is it working? No. Okay, I'll do it without the slides. These past decades, so actually since the financial crisis, we've been stuck in a cycle of distrust. We have very real problems, like the cost of living crisis, job insecurity, pandemics, wars, and these are triggering very negative emotions that leads to societal and political unrest. Amplified by social media, this is leading to polarization and societal fragmentation across Europe, and de facto creating political stalemate. And this is the paradox of our time, because as the Vice President said before, we need to adapt to this new world that's changing so fast and so quickly. Yet the political situation, the fact that we are divided, is blocking any movement forward. And this is just exacerbating this cycle of distrust, and we're like hamsters running in this wheel, and it's getting worse and worse and worse. So how do we adapt? How do we move beyond fighting these imaginary enemies, wasting time fighting each other? How do we move towards actually dealing with the very real problems that our society is facing? And it's not because our systems were designed to be flawed. It's just that they were designed for a very different world. They were not designed for this highly mobile, global, digital world we live in, and now we have AI coming in. You know, they were designed for a different world. But the world has changed, and so now we need to adapt. And we need to do this together. And this is why we're so happy that here, for the first edition of the European Capital of Democracy, we can come in and launch our first edition of the Citizens for Future dialogue that Reimagine Europa is organizing together with our partners, the European League of Economic Cooperation and the Fundación La Caixa, to stop tilting at windmills. Held on the 19th of October this year at La Caixa Forum at Palau Macaya, we'll be bringing together 50 citizens to reimagine the future. So this is organized with a number of different European organizations, including the European Parliament Former Members Association, the Barcelona City Hall, and the Young European Federalists, to mention a few. And the event has been designed using Reimagine Europa's innovative narrative methodology. And this is based on insights from psychology, behavioral science, from philosophy, neuroscience. And the starting point is that narratives, it's the one thing that unites us. They tell us what is right and wrong. It's how we see the world. This is just how the brain works. Trust me, I've talked to a lot of neuroscientists about this. But they do decide immediately what we think is good and bad. Who are our friends? Who are our foes? And they help us to build narratives for the future, beliefs, and they make us move millions of people completely uncoordinated to achieve amazing things. But narratives can also divide us, and that's what we see here today. Well, not in this room, I hope, but in the world. We see coalition governments across Europe, minority governments. We see a divided future, and this is definitely scary. But the good thing, I don't want to leave you all here depressed that we have no future. The good thing that if we look beyond the narratives, beyond the words that we're using, our dreams, our objectives, our fears are very much the same. Even if we think that we are in different political areas, even if we think that the person in front of me, I can't talk to them, actually, if you actually scratch the surface, we have exactly the same concerns, because we are living on the same earth. But this is nothing new. I mean, these are technology and techniques that Nelson Mandela used to create a conversation in South Africa and move beyond his imaginary windmills and move forward. Obviously, as Europeans, we strongly believe that diversity is a strength, and that the more difference of opinions and different experiences, this will lead to better results. And in this very special moment where we really need new ideas, we need a new vision, a shared vision to move forward, to adapt to this scary new world that we are inhabiting. We hope that this activity
Our event that will be held on the 19th of October will let us stop tilting at windmills. So let's change the narrative and change the world together. So we're very happy to be here at the European Capital of Democracy, and thank you all for hosting us. Doncs ha arribat el moment d'acomiadar-nos i ho farà, això sí, des de la distància, l'excel·lentíssim senyor José Manuel Álvarez, ministre d'Afers Exteriors, amb qui ara connectarem. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me oye? Buenos días, ministro. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buen día a todos, buenos días a todos, querido alcalde Colboni, querida vicepresidenta Suica, queridas autoridades. Me hubiese gustado estar hoy en Barcelona celebrando que la ciudadanía europea pueda observar aquí las mejores prácticas de innovación y democracia participativa durante el periodo 2023-2024. Un periodo en el que Barcelona será primera capital europea de la democracia en un contexto inmejorable, la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Barcelona es una ciudad de vanguardia, una de las imágenes de la mejor España, una ciudad europea y cosmopolita. Siempre lo ha sido, a nivel de turistas, de residentes extranjeros, de inversiones, y lo es también porque es sede de organismos internacionales extraordinariamente relevantes. La Unión por el Mediterráneo, el Centro UNESCO de Cataluña, la Red de Ciudades Resilientes de ONU Habitat o el Centro Giga de UNICEF. Y lo es también como sede de reuniones y conferencias internacionales. Aquí, en Barcelona, tuvo lugar la primera reunión del Grupo MED9 como foro de concertación entre los Estados miembros mediterráneos. En noviembre yo mismo regresaré a vuestra ciudad para asistir a una doble cita, el 7º Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo y la reunión ministerial Unión Europea Vecindad Sur, que este año tiene una relevancia especial por la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Y precisamente durante nuestro semestre de presidencia, los actos e iniciativas de la presidencia española van a ejercer como ventana de modernidad de Barcelona ante Europa y ante el mundo. Este semestre constituye un verdadero proyecto de país. Hay más de 300 actividades por toda la geografía española. Barcelona, desde luego, la ciudad de Barcelona va a ocupar alguna de las más importantes. Además de ese Foro Unión por el Mediterráneo, esa Unión Europea Vecindad Sur, la ciudad de Barcelona alberga entre hoy y mañana el Foro de Universidades para el Futuro de Europa. Y los próximos 21 y 22 de este mes va a recibir a todos los ministros europeos de transporte. Los ojos de Europa estarán centrados esos 2 días en la ciudad de Barcelona y allí se van a tomar decisiones vitales para el sector en Europa. Entre el otoño de este año y el próximo otoño de 2024, Barcelona va a ser un altavoz en Europa de los debates sobre el nuevo modelo de democracia participativa e inclusiva. Y este es un debate que no se puede postergar más, porque la innovación democrática forma parte de las grandes transiciones de nuestro tiempo, junto a la transición verde, la digital o la demográfica. Las políticas públicas de nuestro tiempo exigen la creación de cauces que recojan las sensibilidades, las experiencias, el conocimiento de toda la ciudadanía. Las plataformas digitales, lejos de ser una amenaza, son una gran oportunidad para reforzar la presencia ciudadana en el debate público. Porque acercando a nuestros ciudadanos a los centros de decisión que afectan a su vida cotidiana, pensamos lo global actuando desde lo local. Y es lo que hace precisamente el Ayuntamiento de Barcelona en estos momentos mediante la plataforma Decidim. Y también lo hará a lo largo de los próximos meses, mediante un nuevo proyecto de presupuesto participativo climático y extendiendo los mecanismos de deliberación a nivel del área metropolitana.
Nos felicitamos por ello desde el Gobierno de España. Y así lo impulsamos también en las instituciones europeas. La vicepresidenta Struika y yo mismo inauguramos el Foro de Sociedad Civil de la Presidencia Española el pasado mes de abril y también la conferencia de alto nivel sobre envejecimiento el pasado jueves en Lugo. Hoy, en Barcelona, nos volvemos a encontrar. En todas estas ocasiones el mandato fue claro. Las respuestas a los problemas de nuestro tiempo deben ser soluciones europeas, pensadas para nuestros ciudadanos. Este ha sido también el espíritu de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en un ejercicio inédito de democracia participativa a escala europea. La Conferencia de Europa redactó más de 300 medidas, muchas de las cuales fueron incluidas en el programa de trabajo de la Comisión y en el programa de la Presidencia Española del Consejo. La sociedad española es un motor de europeísmo en Europa. Nuestra ciudadanía es consciente de que el éxito del proyecto común pasa por una Europa más cerca de nuestros conciudadanos, por una Europa que siga construyendo un proyecto de bienestar y de prosperidad para todos y para todas, sin dejar a nadie atrás. Ese es un principio transversal que guía todo lo que hacemos en nuestra presidencia del Consejo. Porque la Unión, Europa, nos está esperando a todos. Está esperando a una España que aborde con decisión y con ambición los grandes retos de nuestro tiempo, que impulse el progreso social, que impulse el progreso económico, porque es la única manera de ganar el futuro para todos y todas los europeos y las europeas. Contamos con la fuerza de una sociedad europeísta como la española y contamos con una ciudad europeísta y de proyección global como Barcelona para contribuir a la innovación democrática de nuestras sociedades. Y puedo asegurar a los barceloneses, las barcelonesas y el Ayuntamiento de Barcelona que el Gobierno de España está a su lado para acompañarles en ese camino. Muchas gracias. Gràcies, ministre, gràcies a tothom per ser avui aquí. Abans de marxar farem una foto de família, un petit refrigeri a la Galeria Gòtica i res més. Recordar-vos que esteu tots convidats i convidades a les activitats de la capital europea de la democràcia. Gràcies i molt bon dia.